that we may foster sustainable democracy in our country, Kenya. Bless Kenya, bless this commission, and grant us peace, love, and unity now and forevermore. Amen. Thank you. Let's be seated. Welcome to the IBC Presidential Nomination Registration Center. We started this exercise on 29th of May, and today, 4th of May, we received the 12th presidential aspirant, that is the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the only presidential aspirant vying through the coalition party. We've had 11 aspirants, 4 from political party and 6 from independent. We welcome you, sir, to go through the registration process. You'll be assisted by the IBC officers, and we ask those who are taking photos and video to kindly give them the space to do so smoothly. After going through the registration process, you will come before the presidential registration officer, who is also the IBC chairperson, Mr. Wafula Chebukati. Thank you and feel most appreciated.
isiyoegemea upande wowote, inayodumisha demokrasi Kenya. Kura yako ni siku zako za usoni, chagua uongozi utajivunia. IEBC, jihusishe na upige kura. IEBC, Inaleta mabadiliko. Chagua uongozi ulio bora. IEBC, Ewe mwananchi mzalendo. ni tume huru. Habari njema kwa Wakenya wote, tume huru ya uchaguzi na mipaka, isiyoegemea upande wowote, inayodumisha demokrasi Kenya. Kura yako ni siku zako za usoni, chagua uongozi utajivunia. IEBC, Jihusishe na upige kura. IEBC, Inaleta mabadiliko. Chagua uongozi ulio bora. IEBC, Ewe mwananchi mzalendo. ni tume huru. Madam Commandos on stage. Tunaenda kuleta vimbwanga. Twende. Nyakora moga jong mano kanyo tipo kata picha chiel kachiel koya e kar bagoro mono mar Bomas of Kenya kanyo bende chenro no mar puodho Raila Odinga modio lar kom tend piny Kenya gi otiko no mar Azimio la Umoja mana kiwinjo ka jata chenro makanyo no wacho ma kende ene jachung mano malaro kom ni mar tend piny Kenya gi otiko mar riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja modong to manyo mana kom ni kokalo kuom otiko mag duond buche mopogore opogore mano kama oting'o William Ruto mar UDA kata bedo ni ene bore riwruok mar Kenya Kwanza kata kamano to eno lare mana gotiko mar UDA kabini Raila Odinga koro jachung kende nyakora mga juang makoro laro kom tend piny Kenya ni
gi otiko no mar riwruok kana iluongo ni coalition party, a coalition ticket. David Mwaure Wahiga lare gi Agano Party kanyo, ka bende Professor George Wajakoya gi Roots Party, Walter Mongare bende gi Umoja Summit Party. Koro Raila Odinga kende jachunga ano mantiere koda otiko no mar mano mar riwruok. Pod wantiere kod wende wanyakora moga jong mano kayo George Godwins bende janon weche go mag siasa. George winjo kanyo ni Raila kende malaro komni gi otiko no mar riwruok mar siasa. Ere pogruok e kind magi. Ng'ato nyalo weni en na gimoro achiel pod mana ODM ukikore kanyo gi Azimio. Nyiswa pogruok mane tie lare gi otiko no mar riwruok to gi lare gi otiko mar duond bura achiel kachiel. Okay, Azimio gin chama mang'eny mobiro kanyakla. Kae to koro gima gidhi giloso ni odhi okawe ma obedo registered gi IBC. Ne mae kaka ne wawinjore kata koro wabire wi mesa to wariwore watiyo kanyakla. Koro chama duto tete mokete Azimio ni kanyo. Omiyo mar jalup jatend piny owacho ni tafil nokoto jogegi waonge gimoro ni Kenya Kwanza. Ni kuop kaluwore kaka gik moko itimoga ka en coalition nyako register gi IBC ochal mana kaka agreement maber e chik mapacho ka kiregister e kaland en agreement ma hold waters. To mar jalup jatend piny owacho ni tineno ka ena ogirimiti moro maber awacho no koto joma en go ka nikech en mana gima obedo signed between en gi joge kamo bedo registered onge. Mane momiyo koro Kenya Kwanza okodhi kaka coalition to gidhi kaka UDA. Koro tene jogi nogo mana kok gi UDA girumo gi UDA kanyo ng'ama ginyalo complain ne onge. Ing'eni wan marwa ni ka party moro fail ni nitie kaka okodhi kode maber to nyalo dhi chiwo ywak nikech gima ne gichuo kokgi IBC nopuodho. Emomiyo koro jatend ogai mar ODM moluor Oganda dhi laro kom ker gotiko mar Azimio as a coalition. Ok kaka ODM. Matiende ni wan party wage wan gi ratiro wanyiso gi adier ni wan kodwe kanyakla emomiyo wadhi kaka Azimio. To kocha tafel no koto joka nikech gimomiyo bwana ne ok ter gini kaka Kenya Kwanza en no ng'eyo ni gik mawacho ne jogi ok gin adier. Koro okodhi mondo puodhgi mbele IBC mondo gibed register. Koro ji ondikore andika gi chama ne mone ni duong' mar UDA to giri miti muketogi en mani kindi gi UDA ma kichako ywak te ywak mana ne oda ng'ama dang' dhi gethe konge. To wan ma ing'eni ka party ywak to ywak monyalo dhi kate do monyisa IBC ni ma yo giri miti manoket karuka to Amolo wuoro ganda koro kote monana oluwo giri miti. Dibedi ma gimo timore nyabe oni jogo ka jo kanyo no mag duond bura mar UDA gi chich ne giseno ranyisi ahinya to e riwruok mar Jubilee kama be ni yudo kane gibedo gi tule kinda kanyo kinda Jubilee kachiel koda niluonge ni TNA yes. Kachiel kod URP ne gibedo gi tung ni nyalo bedo ni wang' ne gi chich omiyo kidwa donjo riwruok machal kod ma gino ken chich nikech kama Kenya gike from 2002 nyaka kawuono onge ng'ama nyalo yombo yiero ma Kenya ka single handedly dhano nyaka riwre. To mar jalup jatend piny owacho ni to ena koto ma direct no oyo giumu kelo gi tadwa mana ng'ado ga ora nikech ka ng'ato ok dwa ng'ado kodi aora tineno ka gima gitimo maduong' mokwongo en ni undikoru ma ka en ndikruok mwandikore kodi Lydia to nyaka tere mana land mobed registered eka koro en ogirimiti moro ma koro nyalo dhi gogodo uwi kata do motegno. Emomiyo jogi nowacho ni chakre sani neno ka ji form coalition government koro you register this coalition to kene ka en ma owuondo wane gin jo Kenya Kwanza. Actually nying mar Kenya Kwanza koro nego wawe tiyogo nikech ok en official. Sano nego waluong ni oda nikech mane gimo ndike IBC. Kidhi penjo IBC kawuono nadwaro Kenya Kwanza to onge candidate ainano. Candidate onge Kenya Kwanza otas mar go. Actually kata kawuono nego bende kata ute wa mag fwambo gi keyogi wawe lando ni jachung' mar Kenya Kwanza onego land ni jachung' mar oda nikech mano e gima koro nitiere official e ang'oa ka IBC kech ka IBC masani manye jochung'
kidhi manyo molo wuod oganda gi ODM to ok iyudi, ODM onge. Kidhi manyo molo wuod oganda gi Azimio la Umoja e kineno ka gibiro gi Martha Karua. Koro tiende mar jalup jatend piny owacho ni to koto jopiny ma bende ka ber to with immediate effect wach mar Kenya Kwanza onego walore dhowa Kenya ka wan gi jachung' mar UDA. Koro jomodong' gi to luwo bang'e kata ka koro koto gi no gige ka gibiro tieko. Yes. Bende kapod wantiere mane wechego ahinya to mano motenre kod duond buche to gi riwruoge mag siasa, achiel kuom gigo bende owinjo bed ni itero ka IBC kata duol matayo wechegi mag yiero IBC iluongo ni nomination form. En ere berne ahinya to kitero gino mabende goe kogno gi duond bura midwaro ni mondo bi ichung' godo, nyiswa ber kelo nomination form ni mondo mi puodhi kaka jalar kom ten piny Kenya. Tero nomination form en gima duong' ahinya, nyiso ni party mari, coalition mari opuodhi ni in emiting'o bandera margi, and obedo gima waluongo ni unanimous decision. Kaka koro mara molo wuod oganda ne piny oa Yanga mowacho ni wan ting' bandera marwa en amolo wuod oganda, ji oyie. Kane gine Kalonzo Musyoka ne ringo matin wachako wuowa kod oduogo. Koro tiende ni inyiso IBC ni ok abiro ka gi thuon. Barua ma wang' noluw bang' aonge. Coalition kata party na okela. Ene gimi wacho ni jou nyaka riwre. Jou nyaka riwre. Ok ne ka koro sani kidhi mwalo gine dala Nyanza kucho. Tedo ka wan gi tabu. Nikech nitie joma ne party omiyo tiko ma jopiny ok opuodho. Koro winjo ka jopiny oloko nyingi ni en mana ni wan gi ji ariyo. Waonge japati, wan ga chung' kenda to gosiem gi luth. Mae giwinjo ka koro jopiny wacho kujo tiende samoro idonjo kacha to winjruok onge motegno. Koro e wacha molo wuod oganda ng'ama ne nie gi to onge. Koro nyaka inyisa IBC ni sama biro kan chien onge gima wang'e, chien ohera. Emomiyo koro be in nyaka gi secondaries mabiro nuoyo amolo wuod oganda wayiego. Koro ponono ni ionge secondary, ionge proposer. Mane ka irume ground. Irume ground mano. George bende nitiere gima ni wacho ni nyaki bed ni idhi mana school malong'o. Kendo yudo degree kata mane mar university. Kendo nyako be iluongo recognized university in Kenya. Nyiswa ber timo kama. Ka ng'ato to nyalo wacho kacha ni ang'ome jotelo dwaro mana ng'amo ogik yudo mana degree e mbalariany. Nyiso ni wan kata tiyo mana diploma, wan gi ratiro mar manyo kom ten piny Kenya. Ing'eyo ni kama wantiere ni ker timo gik ang'eny. Katiba nitie. Katiba gi ok ndike gi dholuo. Ondik gi Kisungu. Ng'enygi moko bende ndik gi Kiswahili. Actually iyudo kata ke chik kato pod dhok omedore nyaka wan gi Latin mwachak wamedo nyaka gi Greek magi pod yudore katiba ka. Omiyo ka ng'ama ok osomo motegno to samoro kata gik mochuoyo koke wat onyalo koso kia ni to an kata kaka ker gima chuoyo pacha ni en ang'o. Omiyo ok ni wawacho ni lor ni ji ne wach somo kende. Nama mokwongo somo en gima ber. Miyo ng'ato bedo gi critical thinking. Iparo motegno. Oyawo wich. Koro ok dang' iwache ni koro wanyalo kawa jara nono. Kato waketo ka. Manyinge ok yandeko. Gima dhi nyime ok onyal somo. Mano nyalo bedo ni watugo gi tend piny. Omiyo kowacho ni kero bed gi degree. Mano en gima asero kendo asero okang' mamalo. Nikech gik mang'eny ma wan gi katiba gini ker sain nyaka agreement e kindwa gi pinje maoko. Ok inyalo wacho ni kaka koro Attorney General nosewacho no ber ni imbe koro ichuo mane koke. Nikech sani ineno kada jatend piny owacho Migosi Uhuru Kenyatta kantie gima iseyo ne sirikal. To ok wach na Attorney General, ok wach ni police. Iwacho ni bech mogo dhi malo, ker ok luonge nying ng'ama chielo. Omiyo an bende anyalo gombo ni kan ker tachuo mane koka e gima an be kata kosemiya tadhi amba ang'iye mayudo ni gini en gima owinjore. Koro miyo wach mar somo tend piny owacho to en gima siro kabisa. Onego bed ni ing'eyo gimitimo, ing'eyo nikech kata kaka sani tinde iyudo ka ng'enyne
nitie kata mkutano moko ma ji dhi virtual meetings. Ini dwa dhi nade kata na yao computer ema oking'e. Ikia both digital world to ge physical world misome okinyal ta piny kamano. Kisa neno kata ka buche moko dhi nyime tiko ni jatend piny owacho ne attend bura America to en mana pachoka. Magi gik makoro nyaka wal bed go gi lony e kinyalo ta piny motegno. George bende neno kane giwacho kanyo ni gidwaro electronic and signed signatures. Nyiswa ni to wach electronics ni mae gima nokelo nwa tabu ahinya to yiero madwe mar 7 mar 2017 ni gapar kod 7 yudo ka niluongo ni VVR kits. Yes. Ndo kama gik manokelo tabu ahinya to gigo amene timo e yor mbui. Jogi bende sane chal ni pod dwaro mana ne signatures ginyaka kel gi mane yor electronic kendo mane yo machielo bende manyasani ni iparo nade bentiere iye ma jopiny ni goe weche gi mag mbui ahinya to kaluwore gi yiero nikech odiochieng' manyoro bende injo ka jalup jatend piny Kenya kapok wadhi mbele nyiso kanyo ni jatelo kata jakomno mar IBC wuoyo kod sani wawinje nyakoro mkajwa for presidential election from Raila Odinga and Mother Wangari. The documentations are in order. And I approve the nomination of Raila Odinga as a presidential candidate for the elections slated for 9th August 2022. This is how they appear on the ballot paper. It better be like this one so that Thank you. Thank you. Thank you. So I now hereby present certificate for registration of the
of Raila Odinga as Azimio Party presidential candidate. Thank you so much. Thank you. Everyone sit. Tell them to sit. Then bring the house to order. Thank you. Let's remain silent, please. Let's remain silent and allow Right Honorable Raila Amolo Odinga to give some brief remarks. Let's be seated and silent. Thank you. Yes, you may give a few brief remarks. You may say one or two things, and then I'll also say one or two things, and we can release you. Yeah. Chairman. The chairman of the Independent Electoral Commission, Mr. Chebukati, members of the commission, other commissioners, all the other guests who have come here this morning. We are very delighted to be here this morning, Mr. Chairman, and I'm pleased that we've been able to fulfill all the requirements of the Electoral Commission, and that you have therefore agreed with all the documents that we have presented. I want to say that we have confidence that the IEBC has got the capacity to conduct free and fair elections. We therefore would like to urge you to live by the script
and do exactly what the people of Kenya expect of you. We want to say and to promise you that we are going to conduct ourselves as candidates and also members of our movement in a manner that conforms with the requirements of the electoral laws and the Constitution of the Republic of Kenya. We would like to see a free and fair electoral process. We want this exercise to be done also in a free manner. We want Kenyans to be able on the 9th of August to freely express their will, to speak clearly that this is what the Kenyans want. We know there are several players in the electoral process. There's the people themselves, there are the candidates, there are members of various political parties. There's also the fourth estate that is also involved in the electoral process. And we expect the fourth estate to play their role objectively. So far, we really have no cause to complain. I have been in politics for a long time. I know that the media will praise you or will vilify you, whatever they do, but that is their freedom of expression. We don't question this. We want to create a free and democratic society where there's freedom of expression. The media can censor, the media can critique, the media can educate, the media can also oppose. So we really have no issue with that. We want the Kenyans also to conduct themselves peacefully throughout this electoral process. You have seen some goons defacing our billboards in some other parts of the country. That is an act of hooliganism, which is primitive, which should not be tolerated in a civilized society. And I urge our supporters not to interfere or to try to defecate any billboards or publicity material belonging to our opponents. I'm calling them opponents, not enemies, because this is just a democratic exercise. At the end of it, there will be a winner and there will be losers, but Kenya will go on. But having said that, Mr. Chairman, there are a few issues that I wanted to raise with you. One is the issue of electronic identification of voters and transmission of results. What we want to know is, has the Commission developed constitutionally compliant protocols for the results transmission path for the polling station to the National Tallying Center? 2, when will the Commission share the said protocols with the stakeholders? The second issue that we want to raise, the integrity of the voter register. What is the status of the voter registration exercise on a county by county and constituency by constituency basis? Number 3, Mr. Chairman, is audit of the register of voters. Is the preliminary report by the audit firm ready? If so, what are the preliminary findings? 2, when is the draft final report of audits of register of voters expected? And 4, proposal to amend the elections general regulations, which is currently before Parliament. I want to know the status and why.
Then there's a proposal to amend Regulation 83A of the Elections General Regulations to give a presiding officer power to open a ballot box that has been sealed to remove wrongly put materials at the constituency tallying center. Number 5, recruitment of returning officers. The Commission has submitted a proposal to amend the elections regulations to give itself exclusive mandate to appoint election officials, including constituency returning officers, county returning officers, presiding officers, and their deputies, without sharing their details with political parties and the independent candidates as presently required by Regulations 3, 4, and 5 of the Elections General Regulations 2012. 6, we want some information about the printing of ballot papers. You say, what measures has the Commission put in place to ensure there are no lapses, both logistical and security, in the general election? Number 7 is the Smartmatic contract. The question is, what is the status of data migration from the Morpho IDEMIA system to Smartmatic? What steps or measures has the Commission taken to reduce or eliminate any risks that could affect the functioning of the election technology? 8, technology issues. In the late April 2022, IEBC announced that it would add approximately 10,000 polling stations to bring the total number of polling stations in the August 2022 election to 52,481. When does the Commission intend to carry out timely end-to-end testing of election technology? Has the Commission conducted the annual audit of the election technology to guarantee data integrity, to ensure that the technology functions effectively as specified, and 3, ensure that the internal controls of the technology are effective? 9, stakeholder engagement. What measures or steps has the Commission taken to address the systemic inadequacies identified by the Supreme Court in 2017? And finally, what is the status of compliance with the statutory timelines set out in the revised elections operations plan released by the Commission on 17th January 2022? Mr. Chairman, those are the issues that are of concern to us, which you hope you'll be able to respond to adequately. And then I have the pleasure to present to you a copy of this report from my team. Yeah, so Mr. Chairman, before I allow you to hear, I want to inform you that I've appointed as my national chief agent
lawyer Saitabao Olekanchori. Is he around? Yeah, he's around. Yeah. He's there. Come. Let him come. This is Saitabao. And he will be deputized of the National Chief Agent, one Dr. Caroline Karugu, and Professor Isaiah Wakindiki. Yes. And then finally Dr. Oduor Ongwen. Finally, my legal advisor, Mr. Paul Mwangi. That is my team. Yeah, thank you. Okay? Led by Mr. Saitabao. He's carrying a rungu, I don't know. But that is traditional. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Right Honorable Raila Odinga. Today, I'm standing here as the returning officer for presidential election. My other title, of course, is the chairman of the Independent Electoral Boundaries Commission. And so today, the ceremony we have is mainly for registration of candidates. I've heard your statement and the issues you have raised as it relates to elections. I just want to reiterate that the Commission is focused on giving Kenyans a free, fair, and credible elections. And that is what we have been preparing for the last 4 years since the last election. I and my team, the commissioners and the staff, we have done what we believe needs to be done to give Kenyans what they deserve, a free, fair, and credible election. And all the issues you have raised, and I'm happy you have raised them, the Commission has answers to all of them. This is not the time and moment to go through this because we have other candidates we are clearing, but we shall look for an opportunity immediately after this, after we are done with the clearance of candidates. I would urge all presidential candidates to come for a one-on-one meeting where we can ventilate some of these issues, and I hope you shall attend in person, where I as returning officer then can iron out these issues. And all the other issues in this memo will be answered to by the Commission in writing once we are done with this exercise. I just want to assure you that all the issues you have raised have been addressed by the Commission, and we are where we are supposed to be in terms of our election timeline. So don't want Kenyans to get worried. The Commission is focused, and just to say what you refer to as simulation of the dry run of technology will be done next week on or before 9th. Here at Bomas, and your representatives, you have given us a team, a chief agent to work with, and your team, you will be invited to be part of that simulation exercise. So the Commission is focused, and we shall be hearing from you. Please feel free to engage us. Through your team, we have an open door policy. We'd be happy that we engage even on daily basis. We don't want to hear things from your campaign rallies about the referee. Please come, we talk, and we'll do what we have to do to give Kenyans what they deserve. I just want to say that as we finish up, the Electoral Code of Conduct places a responsibility on all candidates to acknowledge the authority of the Commission in the conduct of elections.
and implement the orders and directions of the Commission, and publicly and repeatedly condemn violence and intimidation and avoid use of hate speech or any language of any kind which may lead to violence and intimidation, whether to demonstrate party strength, gain advantage, or for any other reason. And I'm happy you have said your party will adhere to the code of conduct, and we condemn those acts of violence, including tearing each other's campaign posters. That's to be condemned. Let's campaign peacefully. This is our country. We don't have another country. And I wish you all the best as you go about the campaigns. And please feel free to engage us. And we are here to serve you and the people of Kenya. Thank you very much. Thank you very much. The IBC chairperson, who is also the presidential returning officer, has cleared Right Honorable Raila Amolo Odinga to contest for the 2022 presidential elections through the Azimio la Umoja coalition party. So far, 5 of the presidential candidates have been cleared by the presidential returning officer, Mr. Wafula Chebukati, and we will have a short break and reconvene again to continue with the process of clearing presidential aspirants. Thank you very much, and we wish you all the best. We will allow the media to conduct their interviews outside the hall. Thank you. Yakora moga jong mano kanyo tipo manie wang joy mari achiel kachiel koya e kar bagoro mono mar Bomas of Kenya kama koro jalar Compton Pinya Kenya giotiko no mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga koro to wuok e kar bago burano kara kar bagoro mar Bomas of Kenya kabene thuolo machoke no mira tiro kendo kete yangani koro en thuolo madilaro Compton Piny Kenya giotiko no mar Azimio la Umoja kaka sisi chanya yakora moga jwang makende e jalar Compton Piny Kenya mano madilaro komni tiko no mar riwruok mar siasa kamoko modongo to kendo dalo komni kokalo kuom otiko mago mag duon buche mopogore opogore. No kanyo jakon mojok bende ka Raila golo pache kendo yudo thuolo no mar twaka gi IBC apisas mag IBC kotelne kod jakoma no mar IBC Wafula Chebukati onyiso bende geno ma en go ne duol no mar IBC achiel kuom gi en bedo kod thuolo mar nyiso pachgi kata freedom of expression mano abende wacho ne oket gi thuolo mondo ka gin gi wach moro ginyalo ketelela gin gi thuolo no maber mar wuoyo achiel kachiel gi duol no mar IBC. Kora mwajong bene parne kogika igani no medi kuonde goyo ombulu 10,000 ma koro kelo kuonde goyo ombulu ma pacho ka romo 50,000 kod 2,481 mano e igane kinyalo paro igana 2017 kuonde goyo ombulu go ne romo 40,880 kod 3 koro ma en medruok ma dhi 10,000 gidire ka bende Raila onyiso wach ma en go ka bende jogi keto ikruok makare maneno ni ombulu duto mogo e kuonde goyo ombulu gi ma e 10,000 gi bendo ket ikruok makare maneno ni okel doko gi achiel kachiel koya e kar goyo ombulu nyaka kana bende kwane ombulu gi duto ka bende inyalo paro ka higa 2013 kuonde goyo ombulu ne gin 31,000 inyalo neno ka koro en medruok ma dhi 10,000 ka bende kuonde go higa mag goyo ombulu sudo kendo dhi nyime nyakora mga juang kano wuoyo kendo ochiwo report e wi kwayo mane Raila Amolo Odinga miye winjo ka jachung kata jakoma mar IBC Wafula Chebukati oketelela ni gikore yo makare kendo wacho kanyo ni jochung obed thuolo mokalo matudore kodgi kendo giwuo gi gombaka gisumre paro bende kaluwore gi wach ni mar yiero gibed thuolo kendo giwuo kodgi yo makare kabino singo ni juma manyien
gidhi bedo kanyo gi romo gi jogo malbene laro kom tend piny Kenya nyaka sani nwaneno kanyo kane gin ji 11 nyaka sani ji 5 koro oseyudo ratiro kendo osepuodhi madhi laro kom tend piny Kenya nyakoro Ramogi kachiel kuom gin Raila Odinga mathuolo machuok kene noyudo puoth makare madhi laro kom tend piny Kenya nigi otiko mar Azimio la Umoja e yiero mar dwe mar 8 dong' mana dweche 2 gidire kende nyakoro Ramogi kae to piny Kenya dhi e yiero maduong' ang'wena mago mabende nosepuodhi riwo koda William Ruto mano mar UDA kanyakla koda David Mwaura Waihiga mano puodho odiochieng' manyoro gi Agano Party kabende Profesa Katangire Georgia Wajakoya mano mar Roots Party bende nosemi ratiro kendo puodhi mondo mi odhi olar kom tend piny Kenya gi otikono mar Roots Party. Walter Munyari bende kacha gi Umoja Summit Party mago koro e jolar kom tend piny Kenya 5 mosekore kendo osepuodhi gi duond burano kata gi duol matao yiero e pacho ka IEBC mondo mi gidhi gilar kom tend piny Kenya e yiero mabiro mar dwe mar 8 giduto kar jogo bende koro idhi puodhi odonga ji madhi 6 nyakoro Ramogi kendo aketo wang'o odiochieng' makiny wageno ni Jimmy Wanjigi kuom jogo bende idhi puodhi gi duol mar IEBC mabende laro kom tend piny Kenya no gi otiko mar Safina igeno kanyo ni en bende ang' nochopi mondo larie dhi puodhe gi duol no mar IEBC e yo makare mondo mi oyud thuolo no mar dhi laro kom tend piny Kenya. Moko bende noteno Raila Odinga en jalar kom tend piny Kenya mano jalar kom governor mano ma Homa Bay kanyo Gladys Wanga kamotingo bende governor ma Mombasa Ali Hassan Joho parni en bende osemiye geno kata singo mar kete obed jatend migawo mar weche go motenre kod weche mag law kanyakla governor ma Kakamega Wycliffe Oparanya bende osesingne yudo lemo no mar omenda kata treasury kar kano omenda kato bende nyalo yeno kacha bende ne ntiere kanyo governor ma Kisumu Peter Anyang' Nyong'o bende no yoro kanyo mano professor yoro kanyo mondo mi gitena bath Raila Odinga nyasi no kata chenro no mano tere